wa Mulungu. Yesu Kristo anapera na boka mati na pera kuvumbulisa atate bane muzaona ine ni chita ndiye bamenye atate wa machita bane mona ine sini chita watate so machita bamene Yesu Kristo enze kuyenda pazikola pansi akapeza muntu odwala enze kuchirisha bamene Yesu Kristo enze kuyenda pazikola pansi akapeza mpofu enze kumaking sure that mpofu ya yangana bamene Yesu Kristo enze pazikola pansi akaona muntu okufa enze kumuosha endeni Yesu anabwera akambakuti izi zonse zanemwona nichita singine wanani vichita kama atate ndio mwenye azichita kupelera muri ine sinapula kulangizani kuti Mulungu ama chitakabisi ndizapino kuli muntu bantu bambiri baganda ngati Mulungu ni oipa iyayi Mulungu ni wapino Bible ikamba kuti Mulungu ni nyali kapina Yesu Kristo ni nyali kusonyeza kuti zamini ama chita ebe mumaya wanu ni zapino na bulokuzane kuti ngati muli na matenda ime mutupi mwanu yaja matenda sanatokena kuli Mulungu ngati muna mavuto mutupi mwanu ime yaja mavuto sanatokena kuli Mulungu yapo Mulungu akituma kuti pati kuzilisani kuti those things are not from God. Bible kama kuti zapino zonse zimatokena kuli Mulungu kate oyera so Mulungu zamene afuna pakati pa umoya wanu ni zapino Mulungu zamene afuna mu umoya wanu ni kuona kuti mutukuka ngati shopi yanu yapya osakamba ati ni Mulungu aniyesa afuna nione kapena nizangari nyao kalamu Kristu niyaye Mulungu zafuna kuti shopi yanu ipyenge Mulungu afuna kuti shopi yanu itukuke na shopi yanu yapya ni Satana wamene afuna kuleta yoshi mu moyo wanu yapo Yesu Kristu anapwela kulangiza gapu kamba kuti Mulungu machitiko yake ni haya machitiko yake ni yapino ngati kulizili zonse zoipa zanazichitika mu moyo wanu nifuna kushani kuyambira pamene hapa mukonza kuzikana mu moyo wanu ndipoza zizachoka sizilaka kupelera pona futi why because mwazila ukitata wanu afuna zapino pa moyo wanu. Amen. Yesu Kristo anapea afunzapo kama kuti imwe makolo opazikola pansi nifuna kufisa nkoni usengiuti pakati paimwe mwana wanu wakabwera akupempani bredi mupasa mwala olokapena akabwera akupempani njomba mupasa njoka ni utanga chizotele mupakati paimwe kulipe anga konze kuchita zaso kuli mwana wake ngati inu makolo opazikola pansi wamene imwe walipa mitima muzina kupasa zindu zapio kulimana wanu wapaziko na ngatate wanu wamene alimu oyera asa kupasani zapuna sanjira branji kutanta uzakuti kata watu wakumamba afuna kutipasa zindu zapino zizakipindulia nikuna kuzani kuti Mulungu ama mbela pinemwe ngati mbela pino Mulungu ama mbela pinemwe ngati muna ndrama mtendi zanzalo Mulungu ama mbela pino ngati muna good health Mulungu ama mbela pino ngati mwatukuka Mulungu ama mbela pino ngati family yanu ienda pino Mulungu sama mbela pino ngati muna matenda Mulungu sama mbela pino akakorani mfutika sama mbela pino kukuonani mu situation yoipa. That's why I'm a prayer kukuombolani mwila jama vitu ya nemulimo ndawu zambiri Satana akwanirisa kunama abantu kukamba kuti Mulungu sakukondani mwe asembe Mulungu akukondani asembe mavuto yangu ni anasila kutala munayamba litu kupempera imwe munayamba litu kuipini ya muri Mulungu imwe patikulibe danskitika ewe mukayangana zona kwa mena akupointinga Satana muna evidence ya niyone kangati Mulungu salipo. I've come to let you know to say any evidence that the devil might bring to you for you to believe that God doesn't want you. It's a lie. The scripture says for God so loved us Mulungu anatikonda kuposa kuti anatuma Yesu Kristo mwana wake kukwea kutifera kuti aliense ata kulipilia mulizina wa Yesu Kristo azanga wa opulu musiga nifuna kuisari kulikonse kwa nemo mbele la mbao ya Mulungu ngati mantu anakuzani kuti imo machima
muzachita Yesu Kristu anayafela silikamba tukachimweni iyayo but nikuza nikuti ngati munachimopo ongapela mwachima osambela kitu mangati Mulungu akutawani imwe ndimwe wantu mumapanga mamisteka no matter how you can tell yourself kamba kuti apa sisi manje nongala mwana Mulungu siza kapanga po mistake. I want to tell you that as long as you are a human being you shall make mistakes. That's why Jesus, when he was dying, he died for the sins that you committed yesterday, that you committed today, and that which you commit tomorrow. He cannot encourage you to commit sin tomorrow, but he knows to say, because of who you are, you doesn't have the capacity not to commit sin tomorrow. So he died on your behalf in the future, so that when you sin, that sin will meet the remedy where you are going. I want to tell you to say, Jesus loves you. Amen. Yesu akukondani. I know they have written you off. Nisi wakuza ni mawe ya mbili. Kamba kuti ime kunasira. Ima niso chape. Ime panja yangu niso chape. Onani my brothers one was ni machakola. Kulika kwa nienda familia yanu. I want to tell you to say, nanga Yesu